Yo, Maze. Hello and welcome to the Wicked Edition. I'm your host, Dr. Kingori. Thank you for joining us for yet another classic episode of the show. Maze, what a dramatic week it has been. You know, everyone knows what French fries are. It's only cheapo. But this week, the world was introduced to French coffee. Bonjour. A friendly handshake that wasn't. A friendly handshake that wasn't. That's a very classic line. You know, rumor always has it that Kenya exports the best grade of coffee and what is consumed locally is second class. But after watching this video, I submit that the strongest coffee is consumed locally. The Kisumu County Assembly specializes in stimulants, to be specific, concentrated coffee. Hey, the President Macron hakuona anything like that. Coffee served while the recipient is seated. Kapo chini ni kuoneshe. In fact, our reporter Kenyanjui in the same story has it very well explained in one of his previous reports. The most iconic was a slap at the comfort of the recipient. Hii ni ambayo mteja anatengenezewa mahali pa kukaa kabla ya kumpokea kidero. This has to be the most literal definition ya kutandikiwa mahali pa kukaa halafu unampokea kidero. Now, just to refresh your memory on why a slap will be named after former Nairobi Governor Evans Kidero, he gave you coffee expression, not to be confused with espresso. Now, coffee expression applies when you don't like how someone is expressing themselves. You all know the story, but as you mbona naongea mambo ya refreshing memory yet. 10 minutes after that happened, the guy who served the coffee had no recollection of the incident. I don't remember slapping anybody or all I know that there was a scuffle. Na hii ni kitu moja na coffee mazi. Forgetfulness. Even President Macron, a few seconds after being slapped by a protester, he still went back. Hapo mahali amepigwa coffee. The president's only injury perhaps to his pride, but this is being seen not only as a security breach, but an assault against the embodiment of the French Republic. Maze, imagine if this happened in Uganda, kwanza by an ordinary citizen. Just to give you context, do you remember what happened when the Kampala Lord Mayor tried to fight President Museveni in the shadows on the presidential term limits? As my kids were being taken to school, they were subjected to horrendous... Officers, I've committed no offense. Now, hitting Museveni face to face can't happen anywhere in Africa, Maze. In Africa, it's presidents who slap people. Wakati fulani jamaa mmoja alionekana kutofautiana na rais, akamkera. Akabebwa hobela. Nimesikia hiyo coffee inaitwa cappuccino. Anyway, we have a great show lined up for you. Our guests for this episode are two of our favorite comedians, Maze. A very easy show, but fun is guaranteed. Bernard Odiero and comedian YY are in the house. Karibu sana. We'll be talking to them in a bit, but first, this week, Health CS Mutahi Kagwe shocked the nation with the following revelation. The DCI has moved in some facilities that have been illegally vaccinating people for COVID-19 and charging them for that vaccination. And I would like to tell Kenyans, there is every possibility that you are even being vaccinated with water and paying for it. I can't imagine how painful it is for someone who paid 11,000 shillings for a vaccine only to later learn that it was water. This can only be a relief to people living in Umoja, now knowing that there are Kenyans who have paid more than them for water. By the way, mtungi moja ishafika 5,000. Anyway, by revealing that there are people vaccinating Kenyans with water, sasa ndio CS ameharibu kabisa. Sasa ndio watu avoid vaccination because in this country, watu wanaogopa maji ni wengi kuliko watu wanaogopa COVID. Water vaccination. And human beings never learn. This is Kinjeketile Ngwale all over again. This has all the hallmarks of the Majimaji rebellion. Unadungwa na maji ya uzima kumbe you are just protected by the blood. This country, what's wrong with this country and inflating costs? Get this. A 16,000 liter water boza, ni boza ama ni bowser, potato, goes for 2,500 shillings. Tanka mzima. Now someone injects you with a syringe of water and charges you 11,000 shillings. Do these people know, hawa tu wenye wamedungwa ka syringe, do they even need to drink 8 glasses of water per day?
basically, as we speak, kuna Mkenya hapa nje anatembea, anasema, unajua nimedungwa na maji 11,000. And they are not lying. Technically, bila kugongwa, huyo ni mtu amedungwa hii maji yote. Enyewe wa Kenya si ugongwa sana manze. Now it makes sense why kuna watu wanasema SGR could have been cheaper. Now, over the past few years, the conversation on the national debt has been growing bigger and bigger with a lot of concern over the government's borrowing rate. Now, alongside that conversation was the rate of borrowing among Kenyans. Kwanza sahi, word is that due to the COVID-19 pandemic, the rate of default, mortgages and car loans is record-breaking. Now, our episode today is a very easy conversation along those lines, where we do the calculations na tutakujua where do we go wrong, especially with these mobile lending apps. Now, who better to have this conversation with than two of our favorite peoples, two gentlemen who've always told it like it is, and they make you laugh while at it. Bernard Odiero and comedian YY are joining us on the other end of this short commercial break for a conversation mainly pegged on personal experiences. See you guys in a bit. Hi, I'm Dr. Kingori. There's something I'd really love to show you around this place. Calling this your home with from as low as 4.5 million Kenya shillings. I don't even need to mention it. For more information about this property, please visit www.ambavillasmalindi.com or use the contact details on your screen or click the link in the description below. Welcome back to the Weekend Edition. I'm Dr. Kingori Show Nzito tena kama kawaida. Sai one of the most talked about issues ni the national debt. Vile serikali yetu expenditure ni more than what we produce na mambo ya madeni to survive. And we came up with a concept that we believe the Kenyan government can learn from. We have people on set wenye the Kenyan government can pick a few things from. Two of the best people to ever feature on this show. Personally, two of my favorite human beings on earth. My personal friends, YY is in the house. Karibu sana. Also, ndani ya nyumba kama kawaida, I know some of you already have guessed mtu mwenye kujanga kwa show na introduce pia kama another favorite person. Bernard Odiero is in the house. Karibu sana. Sana. Unajua sasa hata hii story sijui kama itakuwa convincing na vile watu wanalia na hii COVID na nyinyi mmenona. Is there something mumelearn yenye wasee hawajui Bernard? Mimi niko na hope labda kidogo. Kuna kitu na rule nyingine na zambianga watu. Si kila mtu amenona Nairobi anasikia vizuri. Na si kila mtu amekonda Nairobi anasikia vibaya. Kwa hivyo ni ukweli. Kuna kitu usema ati sijui mtu udosi amenona authentic. Ni ukweli, unaweza pata foreman ni mkonde lakini anasomea mtu wa kitambi unashindwa. What is happening? Sasa sio hivyo. Tuko balance kwa life. Tulikuwa tunapiga story ya vile mtu ana survive na deni. Nikaambia first of all nikacall msee akaniambia offline ati sasa hivi wamecelebrate sana that hizi ma application zimeambiwa zishare data, so anarusha hawa anarusha hawa wengine na hakuna ati ukigonga huyu si lazima ati wa share data waambie wachana nini na wewe jamaa. Wewe umekuwa na experience na watu vizuri sana when survivor app zote mbona nazimaliza zote lending apps. Baka lending ukishata unajua unatafuta na keywords. Yes. Keywords ikisha unatafuta another word that means lending. Bora mnapeana kitu. An app that can give you money. Yes. Yes. Sasa unajua watu hawa sana kwa namba mingi bro. Ukiblokiwa unapiga na nyingine. Ukiblokiwa unapiga na nyingine. Baka kujiuliza kwa hiyo ofisi yao kazi yao ni kutransact ma sim cards. Manze, I think hizo loans ziko tu poa kama kuna kitu una expect.
As in kuna do fulani. Kuna do inakuja kesho na uko sure nayo. Nuko sure. Unajua kwanza do yenye inakuja kesho huwezi piga nayo hesabu. Always a bird in hand is always worth two in the bush. Yes. Mimi sipigangi hesabu na kitu sina. Because even the person you really depend on the most anaweza kufail last minute. Yes. Hata kama una expect ido from your mother. Yani usiwai itegemea kama hauna. If it's not a check that nafai mature. Na check pia unaweza enda tena uambiwe sijui iliandikwa tena vibaya. Ama iko na sign mbaya, ama yes. iko na iko. Sasa hizi loans zinatanga pesa yenye niko nayo kesho because ni ngumu. Zile terms wameweka wale wase wamekam wakija kama kukusaidia. Wamekam kukupea solution yenye itakushinda kulipa. Wako hapo ndio ushindwe kulipa hiyo nini. Wanafanya biashara na misfortune yako. Yes. So unapata msema amekupea do akakwambia anataka umrudishie after 1 week. After 1 week jua kuna maluko na expect there's no money to repay them with. Yes. So what happens? Wanaanza kupiga ma penalty. Ya 2% per day. Hiyo ni 14% per week. Per week. Bro, kwanza kuna wenye wanapiga 40%. 40% na kama kutishia. Sasa wase mali wako sasa sijui wameandika kina nani kazi. Watu waimachua mbaya. Msee akuwe si professional. Unaona kama mobile networks wenye unaweza waambia hata unaweza watukana na kuambia samahani usitumie lugha kama hiyo. Wala watu kutukana na wewe. Mwambie Gasia pia wewe Gasia wewe. Lipa pesa wewe. Tukikopesha. Kwanza kuna siku nimekuwa na deni ya wase. Nikapigia unajua huo du hivi. Wakitaka kurecover do wana employ wase. Wenye wana wako commission. Wanaambiwa ukiweza kufuatilia mzee makali hivi do utakula kitu. So msee anakuja na feelings yake yote. Hiyo rent yake inategemea. Bas. Yes. Anakupigia simu, unakata na kutext. Wewe lipa pesa. So kuna siku nikamuuliza, wewe ulinipea pesa? Na kama umeshajua uko na knowledge ya ati lazima ukuwe na pesa, unajua mahali inatoka, uko sure nayo, ndio uchukue doya hawa watu. Yes. Si ndio? Yes. Ulilearn after process ama ulikuwa umeingiaje kwa hiyo shimo? Cause kitambo umeikwa kwa hiyo shimo ndio uko unaongea from experience. Yes, ndio nijue you should never piga hesabu na kitu hauna. Nimeland into so many traps. Yeah. You need a lot of eye openers to really learn. Unaget? Nimekuwa kwa situations whereby unapata uko na best yako ama jamaa tu unajua umwambia ni aje. In fact ndio nilani kitu. Si hata best yangu nilikuwa nimerecomendiwa na best yangu. Yes. So I was like ilikuwa passive friend, get? Second mini like the third party. Yes, kwa hiyo story. Yes. So kama recommend kwa ni aje ongea na boys atakuchapa ka kitu. Nikaenda na because of my friend akakubali akanichapa so ngapi? 300k. 300,000. Na hii 300,000 kuna mahali nilikuwa na ingoja deal yenye nishaambiwa ni aje, si hata tumambiwa ati inaweza kuwa wewe kitu tufanye Monday nataka ukuje na hiyo na contract ngapi? 2. Hiyo ni after back and forth tushakuwa tukifanya ma meeting manini. Sasa tunaanza hii kazi. Hii kazi ilikuwa kama mita ngapi? Mita 3. Ikakuwa sasa wewe kuja Monday unapigwa 50% 1.5. Sasa kama Monday napigwa na hii ni Wednesday. Nikafanya nini? Ni aje njape ka sauti nifanya nayo kitu. Nami nikachukua. Haraka akanipea. Na akaniambia, nini unairudisha na 25% interest. So 10% ya sotatu ni 30. 20% ni 60 plus 10. Buda, karibu 370,000 in 1 week. Yes. Alafu Monday kafika na mimi na asubuhi na nini zangu na contract zako mbili. Na contract zangu ile 300 nishafanya nazo miradi zangu imebakika 27. Kwanza nikaingia nikapiga breakfast njema jua aliniambia tunafuatana 9. So napiga breakfast. Sipigi breakfast ya kawaida, sasa napiga majava ni nini? Kwa ile 300 yenye unafaa kulipa 370. Yenye nafaa kurudisha 370. Na nafaa kurudisha leo. Bro. Alafu nikaenda meeting. Nikafika meeting nikaambiwa sasa unajua kinafanyika. One of our directors. In fact us tunakutetea. We actually vouching for you. Everyone wants you to do this job. But one of the directors who has a stake of like 60% ameweza kuwa na unajua elewi, yeye ni mzee elewi hizi vitu. Sasa wewe
tutapiga kazi. Sasa nagotea nani? Najiambia kimoyo. Hii deal hatuwezi fika. Najiambia kimoyo hata kama ilikuwa 3 niko willing kuifanya na 400. Najiambia ndio baki na 30k. Bro, unatoka hapo haujui place ya kwenda, uko na deni ya 370. Unatoka nje, bro, hauoni barabara. Kila unaona tu uwanja. Ndio maana wasee ugongo na magari. Hauoni kitu, macho yako haifanyi, hautaki kitu yoyote. Mtu akiongelesha ni wewe. Unakutumu, bro. And that incident si ati ni ya kwanza. Nimekuwa na incidents kama hizo kadhaa. Zenye una expect alafu kitu kitafanyika. And most of the time, hakuna siku yenye unaweza kuona expect do kubwa. Yes. Na uko na do zingine cash. Never. Hakuna siku yenye utakuwa ngoja hata check yako imachua na uko na zingine za kungoja ile check. Hiyo check ni kuanga yako mbele nyuma. Ikuwa mita 3 ikuwa au nanga pesa ya kungoja check kunanga. And that is why ma check vunjwa hapa chini. Hapa top boy. Yes. Una get? Watu wanaenda ku trade in for wana cash check. Yes. At percentage. So ile kiboko hiyo kitu ilinichapa. Nikakaa chini. Bro, even if it's my mother who has promised me that tomorrow I'm going to give you that money, siweki kwa hesabu. Wazi. That's a very interesting point of view. Bernard, mimi nasemanga wewe ni expert wa survival. Unakuanga kama template, things to learn from both Jakabuda na wewe na wewe specifically. Ulisema last time tulikuwa na wewe, ulisema ukilipa deni zako zote unaweza lala njaa siku ngapi, ukasema utakufa. Hiyo nitakufa tu. kuna any improvement? Kulikuwa na improvement, lakini ile ilikuwa improvement ikaanza but after corona shida ikakuja in third wave. Sasa shida pia iko na third wave yake. Yes, ni ukweli. Sasa hii bado kuna madeni, lakini hizo za ma-apps wananinyimanga, sijui wanajuaje siwezi lipa. Hawajawahi kupea. Hawajawahi nipatia. As in when ni suspect by default. Hawajawahi nipatia. Kuna wengine walinipatianga walinipatianga ya 6k. Yes. Ikaenda ikafika 15k. Walikupea 6k ikaenda 15k. 15k nimaliza kaa 3 years kama sijamaliza. Hata uko na bahati. Uko na bahati, at least basi percentage yao ilikuwa forgiving. But bado wanapiganga tu. Hawaja give up. Unajua bado kuna so hata ukiwapea 6k bado hujamalizana na. Sijamaliza, si 6k alafu hiyo 15 hiyo ni 7k iko juu. Wewe, what's the greatest thing umelearn about deni so far? Kitu nimelearn na deni, usichukue deni kama ujui mali unaenda kutoa pesa nyingine. Juu sometimes kama kuna unaweza kuwa uko birthday, alafu hizo time unasherekea ndio hao watu wa apps wanatuma chukua loan. Hapo ndio unajua mnaweza tumia pesa haraka. Time uko tu sawa, uko tu na shida, umefungiwa nyumba, hawakujangi kwa simu. Wanajua kupiga timing. Wanapiga timing mpaka unashangaa. Hapa hiyo time ndio hiyo pesa inatumika na kesho hakuna. Reason si uchukua deni sana, if ukifuatilia poa, si uchukua deni for purposes zenye atu need kuchukua deni to sort. In most situations. Because you realize mtu akikuwekea pressure, ukiwa very comfortable wezi tafuta do. Kwa to comfortable at your own pace, bro, free mode, nigetie 300 next week, utaiget. Ukiwa na deni ya msee na anaitaka Tuesday, utaiget. I think so sometimes si lack kuget your wisdom ya kukuwa able kuget it through, so kukuwa na hiyo the inbuilt pressure ya kuget hiyo do whether uko na deni ama how. It's like msee ukiwa na nini yake sahi, ukiwa na ngiriso ya msee sahi, and then ukwe kuna place una expect kulipa na hiyo do, alafu ile place ihate, unajua bado utalipa hiyo do. Ukweli. So therefore other option. So it means in life tunafaa kulearn kujuanga hizi other options even when we don't have debt. Kujua kucreate external pressure. Hiyo ni summary poa sana ya video fulani nilikuwa na watch, inasema ina advice deni inafaa kuwa last resort. Yes. Na so walikuwa nasema before ingie kwa deni kuna solution inaitwa anything else. Yes. So make sure kama kuna anything else unaweza fanya, usiingie kwa deni. Fanya hiyo anything else. So hiyo energy ya anything else ndio what you saying watu wengi hawananga. As long as sawa huko. Kingori, kuna kitu ukichukua loan
Ama deni. Sisi hatujafika kwa loan but kwa deni. Ukichukua madeni, kuanga mtu anasumbua kulipa. Juu kilipanga haraka wale watu ukuja, wewe ni mtu yangu. Wanakupatianga loan kila saa. Sasa sumbuanga. Si ya deni ni kusumbua. Kusumbua. Hakuna mtu atakukujianga si nikupatia utalipa nini. Usumbue ndio ujiprotect. The more unalipanga haraka, the more zinakuja mingi. Wanaitana yule jamaa ulipa haraka. Umeikuwa na deni ya demu? Mimi hakuna demu sasa nipatia deni. Hakuna demu ameikupea pesa? Hakuna. Na demu ameikuwa na deni yako? Wengi sana. Sinafikiria mtu akipea demu do inakuanga deni kweli. Azini unaipea demu do ukiexpect atarudisha. Unadai aje demu do? Si wanakujanga ati Odiero unisave na punch nitakurudishia. Si unamuitisha. Unless uko na do. Sasa sisi watu kama watu wa kibarua nini na hiyo ndio pesa uko nayo. Hakunanga ati hakuna huruma kwa pesa hii Kenya. Heri mtu tunasemanga heri mtu aniambie Odiero nipatie do. Laisi nipatie nitarudisha. Hiyo kitu hata mtu akikuomba 20 na anakosa mawiki unasikianga vibaya sana. Unajua baada deni huko ukikopeshana mtu mwenye amekopeshana ndio uenda kwa mbaya. In this situation. In all aspects mtu mwenye amekopeshana ndio uenda kwa mbaya. And in of course there are women who wanakopanga vizuri na wanafanya nini of course, but a lot of women wakiombanga wanaombanga na mentality wanajua vizuri hautaitisha juu ya aibu, and because of the ego of the man. Mwanaume kuna ego fulani na protect, and that is why they ask for very little money. What is very little money? Kwa sababu Odiero anasema punch ndio do. They will ask for little money in that capacity that you are. In that your capacity. Watakuitisha little money. Yenye anajua uko na aibu ukimwambia wewe bana kale ka 80. Wewe unataka kutext msee unichape kale ka 200 yangu. Unakaa tena watu wa deni wako na kiburi fulani yao, unaweza mkopesha na ukimdai tena ndiambia say ule mzee ana dive vibaya anakutangaza. Jamani nini? Mzee ana dive vibaya anapiga simu saa zote. Wanasahau aspect ya ule mzee anakaa na pesa alipi. Bernard, wewe yako na story interesting sana. Unaona hiyo kutaka kukua na do ama kutaka kukua comfortable. Ulisema siku moja wase wa mjengo wao ingiza mtu kwa deni juu ati mnafaa kulipwa but foreman amewa convince mumwache ya bet na do. Wewe umeikuwa na experience na betting? Kuna pesa yetu fulani shaibetiwa nayo. Na ulikuwa nilishasema unaniambia landlord. Unajua landlord ukimwambia ni kesho. Kesho. Yes. Anajua. Alafu unapata jamaa vile nilisema na convince ana bet nayo. Inagonga ukuta. Yes. Sasa tena inabidi ukue unajua ukiwa na deni ya mtu unakuanga ni kama uko kwa jela, yani hata kwa nyumba unaogopa kwanza uchukue deni ya mtu anajua nyumba yako is very risky. Heru uchukue ya stranger. Yani unaogopa ngadi nyumba. Umekuwa na deni ya mtu ukahama home. Unaweza toka uende exile 1 week hivi. Mpaka upate hiyo do. Uingie kwako. Na umelipa rent. Ukipatia msee hiyo nafasi aingie kwa hiyo nyumba atachukua ufa. Ama kitu fulani aende nayo. So afadhali ulale nje. Afadhali ulale nje. Area bomo ya nyumba watu waseme aliiba. Na wewe ukijua pressure yenyewe mtu ukiwa na deni ya mtu anakupea. Wewe mtu akiwa na deni yako una deal naye aje? Inategemeanga. Ukiwa na kitu unaweza survive nayo unaweza muacha kidogo. Lakini kama wewe pia uko na pressure home, wewe pia hiyo pressure ndio unamwekea. So ni ni hivi na hivi. Kama hujafika ile stage ya kuchukua loan alafu ufungue biashara, chukua loan yenyewe. Kama leo unaenda kulala njaa, hizo ndio loan au ndio watu unaweza ongea nao. Wende ukope pale utarudi. At least hata kama unauliwa kitu iko kwa tumbo yako. Unauliwa na internal decision. Sasa mimi kitu naweza ambia watu, chukua loan kama ni loan kwa class yako. Kama wewe ni mtu wa mjengo, kopa vitu ndogo ndogo zenye uta afford.
Usiende ati unataka kuanza biashara ya matumbo ikae hapo uanze kujiuliza ulienda kufanya nini kwa tumbo ya ng'ombe. Yeah, that's a very good point. Kwa kukibilia biashara juu umesikia tu mahali watu wanatengeneza pesa. Watu wanatengeneza pesa mahali kwa nini fulani. It's a very one of the unwisest decisions ever. Wachana nayo kabisa. Wazi. That's a good place to end it. Jakabuda, Bernard, Odiero, asanteni sana kwa kukam. We'll keep doing this again and again. Asanteni sana. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.